Good morning friends. Welcome to computer application class. In this class let us discuss the generation of computers. In the previous class we discussed some important characteristics and evolution of computers, and also we discussed some well-known computers which were developed in earlier. Okay. So in this class let us discuss some generation of computers. So as I told you in the previous class, how the computers are evolved. So in the year of 1642, scientist Pascal invented the one adding machine. Okay, and after that, in the year of 1671, a German scientist named Baron Gottfried invented the one calculator. Okay, so like this, computer technology is going to be evolved, and we after that in the year of 1822 Charles Babbage invented the one difference engine. That's why Charles Babbage is called as father of computers. Okay, and let us see the generation of computers. So why there are generation of computers? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯಾಕೆ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. So as we know, a generation is a one term which is mainly used to classify or distinguish between the hardware technology which was or which is used in a computers. ನಾವು ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Okay, so hardware means the parts of a computers which can be touch and sense. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗನಾಗಿರಲಿ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, these are all hardware parts of a computer. CPU, so these are all hardwares. These all peripheral devices of a computers are called as hardwares. Then what do you mean by software? So software means the set of programs which are used to perform a particular task. Software antandre enri, the set of programs, software. Okay, so software antandra set of programs which are used to perform a particular task is known as software. Okay, which we can't see, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. that is called as a software. While coming to a hardware, these are the peripheral parts of a computers. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದೋ ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ generation. Okay, so let us see the generation. So till today we have 5 generations of computers. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 5 ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, so let us see those generation one by one. So first one, that is first generation. Okay, see here. This is the first generation of computers. Okay, so this first box indicates the main characteristics or features of first generation of computers. So let us see those one by one. What are the main important features of first generation computers? See, the computers which are developed during the period 1942 to 1955. 1942 ಇಂದ 1955 ವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ important to understand the generation of computers. See, so as I told, we are classifying or we are making the generations of computers on the basis of a hardware and software technology. So in the hardware technology, the first generation computers are developed by using a vacuum tubes. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದವಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. And after that, third, fourth and fifth till nowadays, the computers are developed by using a hardware technology that is called as a integrated chip. IC means integrated chip. Okay, so these are vacuum tubes, this is a transistor, and these are the, and this one is a IC chips, that is integrated circuit chip. Okay. So let us see the main features of first generation of computers. So as I told, the computers developed during the period 1942 to 1955, those computers are called as the first generation computers. Okay, and what are the main key technology or key hardware technology which were used in a manufacturing the computers in a first generation. Okay, so in this time the computers were manufactured using a vacuum tubes. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿವೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿವೈಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. Okay, and it was the only high speed electronic switching device in those days. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಡಿವೈಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ technology used in a first generation of computers. First you have to remember, in the first generation computers were built or manufactured using a vacuum tubes, and vacuum tubes are made up of by using a fragile glass device which is having a filaments as a source, and this is the only source which were available in those days for switching the circuit or electronic switching. Okay, so this is a hardware technology, and this is a hardware technology. Then how they used for, then what is the memory technology? So memory goskara yav ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? So let us see that one. So in the first generation computers, they worked on the principle of stored program concept, as I told in the previous class. So ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಮರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮೆಮರಿ ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮೆಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮರಿನ ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇ ಮೆಮರಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಮೆಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೆಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ರೀ, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, the users or the programmers used punch cards as a inputting devices. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ memory purpose they used one technology that is called as a electromagnetic relay memory, and after that to provide the data and instruction to the computer they used punch cards. Okay, so this is a key hardware technology which were used in a first generation computer. And the second one is a software technology which were used to manufacture the first generation computer. Okay, so the first generation computers were instructions were wrote by using a machine or assembly level language. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಏನು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಬರೆದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರದೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ machine language or a assembly level language, not a Kannada, English, Hindi like the regional languages alla. Some programming languages anta bartav computer olaga. So those are called as some high level language, machine level language, assembly level language, low level language anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ machine level language or a assembly level language. The instructions or a data which are fed to the computers were written by using a assembly level language or a machine level language. Okay, and after the, as I told, they used a stored programming concept and mostly ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. And these are the key characteristics of a hardware and software technology used to manufacture the first generation computer. And what are the main characteristics of a first generation computers? Okay, general characteristics. So let us see some general characteristics of the first generation computers. So these computers were the fastest calculating device of their time. ಸೊ ಏನು ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಯಾವ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ರೀ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1942 to 1955 ಒಳಗೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ಟೂ ಬಲ್ಕಿ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಇವೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ರೀ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮಿನಿಮಮ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ರೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ 1000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1000
100ರಿಂದ 1000 ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದು, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ಅ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಹೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಚ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ 1/2 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 1000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೂ 1/2 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫ್ರಾಗ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಆ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪೇರ್. ಆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. So this is about a first generation computer. And see, these are the some example for first generation computers. Those are UNIVAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC 1 and IBM 701. So UNIVAC ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ದ electronic numerical integrated and calculator. Okay, electronic numerical integrator and calculator. EDVAC, the expand form of EDVAC is electronic discrete variable automatic computer. EDSAC means the electronic delay storage automatic calculator. And UNIVAC 1 means universal automatic computer 1, universal automatic computer 1. And IBM means international business machine 701. So these are the example for first generation computers. Okay. So in the next class we will see the next generation, second generation. If you have any doubts, you can ask. Thank you.